한국의 커다란 There are big earthquakes in 지진이 Korea, so all of the 벌어져서 buildings have collapsed around, 주변에 but 있는 there's 건물들이 다 무너진 one 상태. building remains standing 황궁 called Hwanggung 아파트는 정말 Apartment. 무너지지 않은 상태고요. 되게 It was 추운 extremely cold 날씨기도 weather with the 해서 cold wave, 주변에 so the 살아남은 survivals around the 생존자들이 building started to 그 gather 아파트로 around the 몰려들기 building. 시작하고 So it's a 원래 story 그 about the 아파트에 conflict 살고 있던 being 원주민들과 the 그 conflict 외부에서 starting 들어온 conflict 이제 between the residents 생존자들 of the Hwanggung 간의 Apartment and 갈등이 the outsiders trying to come 격화되면서 in. 벌어지는 이야기입니다. 일단은 정말 심플하게 말씀드리자면은 영화가 It's simply put, it's the conflict 이런 between 극단적인 the valuing 상황에 the 생존하는 humanity and 생존에 also 대한 to 것과 being able to 물론에도 survive this 인간의 extreme 존엄성을 끝까지 situation. 지켜야 되는 것에 대한 어떤 두 가지 가치가 계속 부딪히는 이야기고 그 두 가지가 다 중요하다는 것을 관객들도 I wanted the audience to 공유하면서 sort of compare 서로 that 이제 to the 자기가 situation 가지고 to 있는 their own 어떤 시각과 values and 같이 perspectives as they're watching the film. 대입해서 스스로에게 계속 질문할 수 있게 하고 싶었던 게 이 영화의 목적입니다. 저는 이 영화에 다양한 사람들이 나오지만 I like the fact that there are various people and they make their own choices and how these choices lead to different results within the film. And I also like that there's no absolute evil or 나쁜 good in 사람, this film. 선한 사람 이런 게 다 정해져 있지 않다는 것도 저는 되게 좋은 점이었습니다. 저는 What was interesting for me was that I could actually imagine what it would be like to be in this kind of situation. 정말 And the 다양한 stories about these 인간들의 various type of people, I think that was the most interesting part. 일단은 이게 정말 First of all, I try to 한국적인 put a lot of 요소들로 Korean elements so that to show the audience that the Korean people in this 극단적인 extreme 상황에서 situation will be able to show this kind of behavior. 이럴 수도 있겠다라는 것을 보면서 좀 웃을 수 있기를 바랬고요. 예를 들면은 For example, you see these 상황에도 people dancing and singing in the midst of all this chaos, and we, we as Koreans, we kind of talk about that we never stop, 하거든요. we never stop partying. 흥의 민족이라는 얘기를 하는데 그런 부분들이 특히나 이제 한국 사람들이 보면은 So those are the aspects where 되게 Korean 웃을 수 audience 있는 would definitely 부분들인데 enjoy and laugh. But yesterday when we were watching the film, there were other parts that people were really enjoying it and laughing together, and that was surprising for me. 반응하시는 걸 보면서 되게 흥미롭다는 생각을 했습니다. 아무래도 근데 그런 밸런스 같은 I think 경우는 that balance for me is really up to the director. I think it's director's ability to show that those two sides. 되는 부분인 것 같아서 저는 한 명의 I think as an actor, I 그냥 just 그 try my 상황에 best to do 최선을 my role. I 다한 think that's all I did. 말고는 딱히 없었던 것 같습니다. 뭐 비슷하긴 한데 정말 다양한 사람들이 I think there's so many different characters, and as actors, to playing those various roles, I think we are coming together, and that's how created this harmony. 뭉쳐지는 거니까 그 안에서 융합이 잘 밸런스가 잘 맞았다고 생각합니다. 기본적으로 영화의 톤이 이런 재난 상황, It's a post-apocalyptic genre film, but I didn't want it to look like a sci-fi film, or I didn't want it to look like a fantasy movie. I want it to be really realistic. So within that frame, I wanted to add some comedic element and other elements as well. 뭔가 다 코미디나 스릴러나 이런 것들을 융합하려고 노력했던 것 같습니다. 근데 제 생각은 조금 다른 게 I think my ideas are slightly different. I think the Korean movies are just being introduced to the global audiences through this many different platforms. 알려졌다고 생각하고요. 그 전부터도 한국에는 좋은 작품이 굉장히 많이 있었는데 There were other great Korean films prior to this being introduced to the world, but I think because now that people are more interested in Korean culture itself, that they're trying to look for these films and going back to look at more films. 분들을 좋게 봐주시는 거 아닐까라는 생각이 일단 먼저 들어요. 그리고 그것은 And I 굉장히 think it's amazing for us to be in the industry and working in this industry. 좋은 일인 것 같다라는 생각이 듭니다. 말씀하신 대로 Like I said, I think there were always good films that existed. 했던 것 같고요. 한국이란 나라가 전쟁 Korea has rapidly developed right after the Korean War. 발전하는 시간이 정말 짧았거든요. 그런 와중에 이제 So there's a lot of cultural, political, social elements that's not being filtered and it's just coming all out. 정제되지 않고 튀어나오는 부분들이 좀 많은 것 같아요. 그런 것들이 영화에서 뭔가 여러 가지 장르들을 통해서 이렇게
표현되는 부분들이 I guess those raw, like unfiltered material that's coming out from Korea, that's, I guess the global audience will be more interested in seeing that because it's different than what they're used to being seen. 뭐랄까 다르게 보이는 이제 평소 보던 영화들과는 좀 다르게 보이는 톤이 있는 것 같다는 생각을 한 적은 있습니다.